Good morning, Sanat Bhai. Oh, hello. I guess your brother, Bakshi. Yeah, he's married. Oh, Mudrika, remember you know Mudrika well. Yeah, I know Mudrika well. His son. son. Okay. Nice meeting you, Harish Bhai. Nice meeting you. Yeah. I will introduce when most of the people will come. Okay. Yeah. Thank you. I was just kind of opening my little... I don't know about... so I'm glad you joined. Yeah. Yeah. The timing is a little better, but I've got the morning, and then right away I was taking it from Anand Bhai. So it was it was getting to be very fast and back to back to back. So it was getting very tiring. Yeah, that's true. To switch from one to the other, one to the other. Well, it keeps us busy in this Zoom time.
Hello, can you hear me? Yes. Okay. Can you hear me? Yes, yes. Amrit bhai, are you there? Yeah, he's coming. Okay, thank you. Morning, everyone, Namaste. Namaste. and welcome back also. Very glad to see you, all of you. Good to see you too, Amrit bhai. And I believe you might be very, very excited about this new venture that we are going to start. We will have our prasana, the prayers first. And then I would give a little bit of introduction about why in the world, after so much impressed by 700 stanzas and 18 chapters of the Gita for the whole year, why in the world we are thinking to go into Upnishad? Was there anything lacking? Was there anything that we didn't get there? These are the questions we have to first address before we move into Upnishads. You remember that in the prayer of Bhagavad Gita, there was a phrase, Advaitam Rutavarshinim. Advait nu Amrut ni Varsha Karnari, Advaitam Rutavarshinim Bhagavatim Astadasadhyayinim Amba Tamanusandadami Bhagavad Gita. ત્યાં તો બધું હતું. There was everything there. Nothing was missing. He began in the second chapter, Na jayate mriyate va. મરતોય નથી, જન્મતોય નથી. જે માંડુક્ય ઉપનિષદમાં છે તે એણે કહી દીધેલું છે ત્યાં. ત્યાર પછી આગળ જાય છે અને 4 યોગો. There are 4 yogs in the Gita. He explained them very well. By performing those 4 yogas, there is nothing else in the world to be done. The story ended right there. And still we are embarking on the Upanishads. There should be something mysterious about that decision. If you are aware about, some of you probably may be ahead of the game, if you know why we are going to Upnishad, I would like to know myself. If you think you don't know, you are all new to these Upanishadic things, then I will definitely give you the answer. That was one thing. One question that I have in my mind we have to address. Without addressing that, we cannot move an inch in Mandukya. Then we don't know what we are doing. The second thing is flushing the mind. Flush. Clog થઈ ગયેલું mind, તેને flush કરવાનું છે. Why do we have to flush? Is our mind polluted? Not everybody would agree to that kind of thing for about themselves. No, I'm a clean guy.
but there is a need to flush the mind. Why? Let me explain you a little bit about that. Gita was spoken in a zero time, you know that. In May, we already gave the mathematical explanation of how the zero time can occur. Not only that was the thrilling part, but the language of the Gita, Kante, Madhusudan, Gudakesh, Parantapa, so many cuddly words. And the language Sri Krishna was using for Arjuna was never ever giving a hint that, hey, Arjuna, you are ignorant. And not that type of message, but instead, he was moving in a very, very cuddly fashion. Very professional atmosphere, extremely professional atmosphere. Now, the Upanishads are not going to be spoken by Sri Krishna. They have been spoken in the solitude of jungles, in the presence of their pupils who were thirsty about the Vedantic knowledge. They wanted to have the Vedantic knowledge. And those gurus, the teachers, they were realized so. What is the meaning of realize? Means they and the Supreme become one, not just one day, but mostly every day. Some of the Upanishads out of total 120 existing today, some say there are 108, not a big difference between 120 and 108. They say there are 10 principal Upanishads. Does it mean that the remaining are subordinate? They have lesser content? No, that is not the implication here. What it implies is what Sri Shankaracharya commented on out of 120, he commented about on 10 to 12 Upanishads. And they were labeled as principal Upanishads. It doesn't mean they are principal and the rest are subordinate. It doesn't mean that. All the Upanishads have, because they are all spoken from unification with the Supreme, they all carry the divine message equally. But one of the dilemma with Mandukya has no sympathy for you. Like Sri Krishna had a lot of sympathy for Arjuna. He wanted him to really understand. That was his goal. His goal was not exhibiting his superiority. When Arjuna begged, please come back to your original form, he immediately shrunk down and came to Chaturbhuj first and then came to the Sarthi's form. Their humbleness. If somebody want to learn to be humble in this society,
that somebody would have to really, really understand the humbleness of Sri Krishna and obedience of Arjuna. It doesn't have only 700 stanzas, it has also a lot of mannerism impacted, in those 700 stanzas. Dilemma with Mandukya, particularly out of 120 Upanishads. Mandukya doesn't have sympathy for you. Mandukya doesn't care whether you understand or you don't understand. Doesn't care. Also, it has a very scorching heat. Most all the speakers that so far I have encountered on Mandukya, they began with the phrase that, oh, Mandukya is like tincture of iodine, but is not putting softly on the wound, but will come and rub on it. Rub on it. I'm not going to use that phrase. The reason I have decided to speak on Mandukya, when 45 years ago, I first studied Mandukya, I thought there is no need for that kind of scorching feeling, There is a way to interpret. So we will move in a very soft fashion. I'm Gujarati, and Gujaratis are very soft-spoken people. Not that I am discriminating other friends. I like them also, but the good Jews have a little soft spoken. They are a little bit careful about the other people. So anyhow, this Mandukya's language is direct language. We want to know that upfront. It will not wait for clarifying that concept either. It will jump to another stanza and another and another. Go on. So please be prepared for this transition. Also, the Upanishads, each of 120 Upanishads, they are not like 700 stanzas of Bhagavad Gita. They have only one theme. Each of them bring one theme. And I'm going to, in a short while, I will tell you what theme Mandukya is going to bring. You will be overwhelmed knowing that. But for example, Kathopanishad. Yam is giving so many pralobans to the little kid Nichiketa. But he has a single theme. No. Don't give me all these things. Ye kama durlabha martyaloke. Yamene kayu. કે જે ઈચ્છાઓ મર્ત્યલોકની અંદર દુર્લભ છે ये કામા દુર્લભા મર્ત્યલોકે સર્વાન કામાન છંદતઃ પાર્થયસ્વ. મરજીમાં આવે તેમ માગ.
એવું યમે કહ્યું. અને આપણા જેવા હોય તો ઠન નાચી ઉઠે કે ઓહો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા, માગો મંગાય એટલું માગી લો. ઘણું બધું આપવા કહ્યું. ત્યારે નચિકેતાએ જવાબ આપ્યો એને, સ્વભાવો મર્તસ્ય યદ્યંતક એતદ. એક જ લાઈનની અંદર, આમ તો 4 લાઈન છે પણ એક જ લાઈનની અંદર એને ધડાકો કહ્યો. સ્વ મીન સવાર, અભાવ અને સંધિથી સ્વભાવો લખેલું છે. સ્વભાવો મર્તસ્ય યદ્યંતક એતદ. તારા ભાઈ સવાર પડવાની છે કે નહીં એ જ ખબર નથી. સ્વભાવો મર્તસ્ય યદ અંતક. લોકો અમથા નથી ઊંઘમાં મરી જતા. સવાર પડવાની છે કે નહીં એ જ ખબર નથી. અને તારું બધું આ આપેલું તે લઈને હું શું કરવાનો? What am I going to do all these things? ઇમા રામા સતુર્યા. આ બધી જુવાન ગર્લ્સ પીપુડી વગાડતી આવે અને એ બધું ને હું શું કરવાનો? મારે તો એક જ પ્રશ્ન છે, ટેલ મી વોટ ઇઝ આફ્ટર ડેથ. અને આખું કઠોપનિષદ એના ઉપર ચાલે છે. એક જ થીમ. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર આ તો જસ્ટ એક વિહંગાવલોકન ઉપનિષદ વિશે આપવા માંગુ છું કે જેથી મગજની અંદર ટ્રાન્ઝિશન થાય. પેલા 700 શ્લોકની ગીતામાંથી આટર્સ અને ટુ ધ પોઈન્ટ and only single pointed literature એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે વિશે સહેજ એક્ઝામ્પલ આપીને કહેવા માંગુ છું. યાજ્ઞવલ્ક્ય બહુ ધનાઢ્ય ઋષિ હતો. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો નાયક. એને મન થયું કે મારે હવે જરા વધારે તપશ્ચર્યા કરવી છે. હું તપસ્વી તો છું જ, પણ મારે ઇન્ટેન્સ તપશ્ચર્યા કરવી છે. એટલે 2 પત્નીઓને બોલાવી, મૈત્રેયી અને કાત્યાયની. એમને કહ્યું કે આ બધી મિલકતો તમે 2 જણીઓ લઈ લો અને હવે મારે તો ટોટલ સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો છે. કાત્યાયનીએ બધું લઈ લીધું એના ભાગનું. પણ મૈત્રેયીએ એને સવાલ પૂછ્યો, આ બધું તું આપે છે એ મને લેવામાં વાંધો નથી, પણ જોયું હવે અહીંયા એ જે સવાલ પૂછવાની છે તે, પણ એનાથી મને ભગવાન દેખાશે? ઓ મેન, કોને વળી ભગવાનની પડી છે આજકાલ? શી જરૂર હે એની? સ્ટીફન હાવકિન્સ, એ ટોપ નોચ એસ્ટ્રોફિઝિક્સ ઇંગ્લેન્ડનો, એણે એક સરસ વાક્ય કહેલું, જરા વિચારવા જેવું છે આ વેદાંતનો અભ્યાસ કરતા પહેલા. એણે કહ્યું
He was a super duper physicist. Unbelievable. પણ વ્હીલચેરમાં એણે કહેલું કે હે ઈશ્વર, તું હોય કે ના હોય તેની મને તમા નથી. એટલે એણે એવું નથી કહ્યું કે નથી કે છે, બેમાંથી એક પણ નહીં, પણ એણે એવું કહ્યું કે તું હોય કે ના હોય તેની મને તમા નથી. કુમારી તો જુઓ એની. પછી એણે કારણ કહ્યું એનું કે તારા નિયમો એટલા બધા સંપૂર્ણ છે કે મને તું હોય તોય તારી જરૂર નથી. વાહ, હું એના પર જરાક વારી ગયેલો. પણ હવે માંડુક્ય જે છે આવવાનું, તે એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જાય છે. અને તે હું કહેવાનો છું હમણાં કે ક્યાં આગળ જાય છે તે. પણ પેલો યાજ્ઞવલ્ક્ય મારી બોલવાની સ્પીચમાં સેજ ડાયવર્જન્સ આવે છે. તેને ભૂલી ના જતા. મને યાદ છે કઈ કડીથી મેં મૂકેલું છે, હું ત્યાં જાઉં છું પાછું. યાજ્ઞવલ્ક્યએ શરૂ કર્યું એને કહેવાનું મૈત્રીને, અને ઓહો, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ તમે વાંચો, અનબિલીવેબલ. એ યાજ્ઞવલ્ક્ય એક ભારે મેદાન મારી જાય એવો ઋષિ હતો. હજારો ઋષિઓની સભા મળી. ત્યાં જનકે જાહેર કર્યું, આ સભાની અંદર અનેક સવાલો મૂકવામાં આવશે અને તે એક એકના જવાબ સંપૂર્ણ રીતે જે આપશે તેને પાસેર સોનાની ખોરી શિંગડામાં ભેરવેલી એવી 1000 ગાયો દાનમાં હું આપીશ. આખું 1000 ઋષિ મુનિઓના ટોળાની અંદર ખળભળાટ થઈ ગયો. અરે કોણ લેવાનો, કોણ મેદાન મારી જશે? યાજ્ઞવલ્ક્યએ એના ચેલકાઓને બોલાવ્યા અને કહ્યું, એની અહીંયા ખુમારી છે પાછી, આપણે સવાલ જવાબની રાહ નથી જોવાની. હું જ જવાબ આપવાનો છું, બીજો કોઈની મજાલ નથી કે સવાલોના જવાબ આપી શકે. માટે કરીને 1000 ગાયોને હંકારી જાવ આપણા મઠની અંદર. ધન્ય છે યાજ્ઞવલ્ક્ય. He became my hero from that day. બોલ્યા વગર જ ખબર છે એને કે હું જ કેવું પડે. એટલે આ બધા આવા બધા રોમાંચક પ્રસંગો, સ્ટાઇલ, વક્તવ્ય અને એની વચ્ચેથી જે ટ્રુથ રજૂ કરી દેવું, તે લાક્ષણિકતા ઉપનિષદોની અંદર છે. એટલે ઉપનિષદ શું છે તે કહ્યું મેં. હવે માંડુક્યની વાત ઉપર આવું છું. 700 શ્લોકમાં જે મજા કરેલી, જેણે જેણે મજા કરેલી હશે તેને જરૂર એમ થશે કે થયેલું હશે તે વખતે, પણ બોલેલા ના હોય. હું યાદ કરાવું છું શું થયેલું છે તે, શું થયેલું હોવું જોઈતું હતું.
આ રથમાં બેઠેલો સારથી નમ્ર ભાવે જે ઘોડાના છોડા હાથમાં પકડીને રથ મેનુવર કરી રહ્યો છે, બીજો વળી વિભૂતિ યોગ કહેવા બેઠેલો એ, ત્રીજો વળી બળાકા બંધ વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન ધરીને બેઠો. કોઈ પણ શ્રોતાની મજાલ નથી કે એમ ના થાય કોણ છે એ મારે જોવો છે એને. I want to see him. Where is he? બીજું એ કે આટલો બધો નમ્ર આત્મા, માણસ શબ્દ નથી બોલતો, આત્મા બોલે હું, કારણ કે હમણાં ધીરે રહીને આવશે કે એ કોણ છે. આટલો બધો નમ્ર આત્મા એ સંતાયેલો ના રહે, એને સંતાવાની જરૂર નથી, એ સંતાયેલો નથી. ક્યાં છે તો પછી એ મારે જોવો છે એને. આ બે ખૂબ જોવો છે, 24 hours જોવો છે. 2 મિનિટનું ધ્યાન કરતા હતા એવું ધ્યાન નથી કરવું, 24 કલાકનું ધ્યાન, અને તે ધ્યાન કરતો છું તે પણ ખબર નહીં પડે. એવી રીતે મારે એને જોવો છે. અરે રિયલી કયું ઉપનિષદ હશે કે જે આ સિંગલ મોસ્ટ થીમ જેની પાસે છે, મારે એને જોવો છે. खोजी होय तो तुरंत ही मिले, मैं तो तेरी पास में. मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, आ कबीर पण आज बोलेलो, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरी पास में. खोजी होय तो तुरंत ही मिले. अरे कोई शोधनारो तो होवो જોઈએ ને પણ. Oh man, what a dilemma. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જંગલમાં જઈને તલવારની અણી બરાબર અહીંયા ગળા ઉપર મૂકીને કહ્યું કે હમણાં ને હમણાં તું નહીં આવતી હોય તો આ તલવાર ગળા ઉપર ફરી જશે. પછી તેટલેથી સંતોષ નહીં થયો એની આગલી જિંદગીની અંદર. નો, મારે તો જે અખિલ બ્રહ્માંડમાં છે તેને જોવો. તો ભેરવી બ્રાહ્મણીએ કાચના ટુકડાનો કપચો કપાળમાં મારી દીધો. તને જ્ઞાન નથી થતું? આખી જિંદગી એને મંડુક્ય ઉપનિષદ ની પ્રૂફ આપી દીધી. મંડુક્ય ઉપનિષદ એને વાંચેલું નહીં, અભ્યાસ દ્વારા નથી એ વેદાંતમાં આગળ વધેલા. એમના ચેલકાઓ બધા અભ્યાસથી વધેલા, પણ એ નહીં. મહર્ષિ અરવિંદ, he is my another hero. I have several heroes. Really, I like several people. મહર્ષિ અરવિંદ આખો ઉપનિષદ વગેરે વેદાંતનો અભ્યાસ એને ઇંગ્લેન્ડમાં કર્યો. અને વધારે અભ્યાસ જ્યારે બરોડા MS યુનિવર્સિટીમાં he was a English literature professor that time he did. પણ આખું સાવિત્રી એને લખ્યું
each line is a narrative about what he saw in Samadhi. How did he get that Samadhi? That is in synthesis of yoga. Unbelievable. એણે બુદ્ધની શૂન્યવાદની કોન્ફ્લિક્ટ, ભારે કોન્ફ્લિક્ટ ઊભી કરેલી એણે. હિન્દુ ધર્મના બધા બ્રાહ્મણ instead of connecting together in one unified fashion, they kept fighting. Mandukya Upnishad nu ચોથું chapter, Alata Shanti, means કે બારેલા અગ્નિને શાંત કરવો. એ ગૌડપાડે ચોથું ચેપ્ટર, એ બારેલો અગ્નિ જે હતો, દ્વૈતવાદ અદ્વૈતવાદ, કોઈ કહે કે અદ્વૈત છે અને કોઈ કહે કે દ્વૈત છે, એમને ઠંડા પાડવા, અલાત ઠંડા પાડવા ચોથું ચેપ્ટર લખેલું. There are about 100 stanzas in the fourth chapter. Mercy Arvind, instead he used the phrase, what did I see? In Savitri, in the first page, middle of that page, he says, Vedamless, amap, માપી નહીં શકાય. એટલે એક બાજુ એ કહે છે કે fathomless means કે અનંત, infinite. fathomless, હવે બીજો ફ્રેઝ વાપરશે, fathomless, પછી fathomless zero. fathomless તો છે, અનંત છે, એટલે કોઈ તો છે, પણ એ ઝીરો છે. બુદ્ધને એને જાકારો નહીં આપ્યો. And it is a very likable thing. The reason is this. Physics no કોઈ પણ પ્રિન્સિપલ જર્મનીમાં ભણો કે જાપાનમાં ભણો, એ એક જ હોવો જોઈએ. એ જુદા જુદા નહીં હોય. એમ સ્પિરિચ્યુઅલ બાબત પણ જ્યારે જાણવી હશે ત્યારે ગમે તે એંગલે તમે જુઓ અને જો સરખું આવે તો જાણવું કે આ સત્ય છે. I have seen the kingdom of my father. સૂર્ય ચડવાના આગલે દાડે Jesus is speaking. I have seen the kingdom of my father. પણ હવે આગળ બોલે છે પાછું. But my father and I are one. Oh, my father and I are one. Advait. કોની મજાલ છે કે ક્રિશ્ચિયાનિટી એવો શબ્દ વાપરવો પડે. અરે ભાઈ, એ બોલ્યો તો અદ્વૈત વેદાંતનું વાક્ય બોલેલું. ધર્મોના વાળા કોઈ દિવસ હોવાના નથી. But I am speaking from the angle of Vedanta, so I will concentrate on that. But I have gone through a lot of languages and a lot of people who have realized that thing. Okay. So, Mandukya Upnishad એ જવાબ આપે છે કે એ ક્યાં છે?
બિગિનિંગ સ્ટાન્ઝાથી માંડીને જેમ જેમ આગળ જશે તેમ તેમ એ જવાબ આપતો જશે, હું ક્યાં છું, તારા માટે શું કરું છું. ત્યારે અક્કલ આવશે આપણને, ઓ રિયલી આ તો મને ખબર જ નહીં હતી કે એ કરતો હતો મારા માટે. એ તો મને તો ખબર જ નહીં. આ તને ક્યાંથી ખબર હોય ભાઈ? તું જલેબી ફાફડા બધું ખાઈને સૂતો છે એટલે હવે તને ક્યાંથી ખબર હોય? પેલું આપણે 2 મિનિટનું જે ધ્યાન કરતા હતા ત્યારે આપણે નવા નિશાળ્યા હતા. એટલે મનને કહેતા, હવે હું 2 મિનિટનું ધ્યાન કરું છું, જરા શાંત રહેજે. પણ તેમ તેમ મગજ તો પૂંછડી ફફડાવ્યા, એ તો શાંત નહીં રહેતું હતું. પણ હવે મારી ચેલેન્જ છે, જેવું મંડુક્યનો પહેલો સ્ટાન્ઝા શરૂ થશે અને મગજની અંદર એટલો ફાયર ઉત્પન્ન થશે કે એ કહેશે, મારું તો અહીંયા કોઈ કામ નથી, મારું તતુડું અહીંયા કોઈ ચાલે એવું નથી. તમને ખબર નહીં પડશે કે તમારું મગજ જ ત્યાં નથી. એ મંડુક્યનો પ્રભાવ છે. એટલે મેં મારા એજન્ડામાં હવે પેલું 2 મિનિટનું ધ્યાન એવી એકેડેમિક એક્સરસાઇઝ હવે મેં રાખી નથી, કારણ કે નેચરલી ધ્યાન થશે તમને. યુ વિલ સી ધેટ નેચરલી. એટલે થોડી ધીરજ ધરો, આપણે ધીરે ધીરે ચાલી રહ્યા છે આગળ. પહેલા તો આપણે આ કન્સેપ્ટ, મને એમ થયું કે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાની જરૂર છે. હવે એક એક્સરસાઇઝ કરીને માઇન્ડ ફ્લશ કરીને આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. ધેટ વિલ બી ધ રિયલ બિગિનિંગ. અત્યાર સુધી તો આ હું 3-4 મહિના આવ્યો નહીં, એટલે મને થયું કે જરાક તો ગામ ગપાટા મારે કરવા પડશે. અને એવું મેં કર્યું. અને હું થોડી વારમાં રિયલ સબસ્ટન્સ ઉપર શરૂઆત કરીશ. આ એક 4થા ધોરણના ગણિતનો દાખલો છે, તે તમને હું એક્સરસાઇઝ તરીકે આપું, પણ એના સ્ટેટમેન્ટનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માંડુક્ય માટે ઘણું જરૂરી છે. એની પ્રૂફ આજે હું આપવાનો નથી, કારણ કે એની પ્રૂફ એક લાઈનની જ છે, બાળકની પ્રૂફ. એને આપીને હું મારી હોશિયારી શું વગર કામનો શું કામ બતાવવાનું? તમને એનું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરીશ, અને આખું માંડુક્ય ચાલતું હશે ત્યાં સુધી એનું સ્ટેટમેન્ટ તમે ધ્યાનમાં રાખો. એની પ્રૂફ જ્યારે તમને અકરામણ થશે કે નો આણે એમને એમ કહી દીધું અને હવે પ્રૂફ વગર અમારે શું કરવું, તે વખતે હું એની પ્રૂફ આપીશ. ત્યાં સુધી ધીરજ ધરજો. એ કોયડો આવો છે. મારી પાસે એક લાઈનનો ટુકડો છે, આવડો બહુ નાનો, 1 સેન્ટીમીટર, 5 સેન્ટીમીટર, 10 સેન્ટીમીટર, જેવડી સાઈઝનો લેવો હોય એટલી સાઈઝ. હું તો જરી કમતો જ લઉં આટલો. બીજો એક લાઈનનો ટુકડો છે, એને જેટલો લાંબો લેવો એટલો લો, 10 માઇલનો લો, મિલિયન માઇલનો લાંબો લો. અનંત લંબાઈનો લાંબો.
અને હવે માંડુક્ય ઉપનિષદમાં જે સ્ટેટમેન્ટો આવે છે તેવું સ્કોર્ચિંગ સ્ટેટમેન્ટ હું હવે બહાર પાડવાનો છું. મારું સ્ટેટમેન્ટ એ છે કે આ નાના ટુકડાની અંદર જેટલા પોઈન્ટ્સ છે, આપણે ગુજરાતીમાં એને બિંદુ કહેતા, પોઈન્ટ્સ, તેટલા જ પોઈન્ટ્સ પેલી મિલિયન માઇલ લાંબી લાઈનની અંદર છે. એક વધારે નથી, એક ઓછું નથી. આ તમે અત્યારે સ્વીકારી લેશો તો તમારું માઇન્ડ ફ્લશ થયેલું છે એમ હું માની લઈશ. તમને આમાં સવાલ ઉત્પન્ન થયો, વળી આવડું ટુકડું તો એ ટુકડું તો પેલી લાંબી લાઈનમાંનું જ લીધેલું છે, તો પછી તે આમાં પોઈન્ટ્સ છે તેટલા તે પેલામાં વોટ ઇઝ હી ટોકિંગ અબાઉટ? નક્કી કદાચ અત્યાર પૂરતું એને ગપ્પું મારેલું હશે. આ સ્ટેટમેન્ટ ચોથા ધોરણથી વધારે બુદ્ધિની જરૂર નથી. તમારે પ્રયત્ન કરવો હોય ને મને ટેક્સ મોકલવો હોય કે અમે સોલ્યુશન કરી દીધું છે, જોઈ લો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીશ. Okay. Now I will go to prasana. A couple of things about the prasana. You have noticed I send you the 2 pages for the beginning prasana and the end prasana. You all have them? Yeah, and the reason is they are in Sanskrit, so we will need the actual pages I send you. This prasana, for example, the first one, if you see, is taken from Nikhilanand's copy of Mandukya Upnishad. એ પ્રાર્થના બધા માંડુક્ય ઉપનિષદો ગમે તે પુસ્તક લેશો તમે, તેની અંદર માંડુક્ય ઉપનિષદ એ પ્રાર્થનાથી શરૂ થાય છે. હવે આ પહેલી પ્રાર્થના અને બીજી પ્રાર્થના જે છે એ બંને પ્રાર્થના એવી છે કે એકલી એ પ્રાર્થના નથી, પણ એ મંત્રો પણ છે. હું પર્સનલી મારી પાસે પ્રૂફ માગો ને એવું બધું કરવા જવાના હોય તો અમુક બાબતોની પ્રૂફ હું આપતો નથી. હોવા છતાં કોઈ કહે કે ભાઈ મંત્રો છે, તો મંત્રોની અસર હોય છે. મંત્રોની ટ્રીમેન્ડસ અસર છે. મંત્રોને તમે સાધારણ નહીં માની બેસતા. દરેક મંત્રોની અંદર અવાજમાં, શબ્દોમાં, એની રચનામાં, દરેકની અંદર જે ગીતાનો કૃષ્ણ છે તે બેઠેલો છે. અને એની પ્રૂફ તો એક જ છે. તમે જાતે જ પ્રયોગ કરી જુઓ અને તમને પ્રૂફ મળશે. So let's see the beginning, the opening પ્રાર્થના. પહેલી પ્રાર્થના છે અને એનું ટ્રાન્સલેશન નીચેના પેરેગ્રાફમાં આપેલું જ છે.
Om. Bhadram karneभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम्क्षभिः यजत्राः स्थैरैः अङ्गैः तुष्टवाङ्गसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। ये पहलो स्टांजा जे आवशे मांडुक्य उपनिषद एमा ओमकार ની વ્યાખ્યા આપેલી છે અને પછી પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર આખું ઓમકાર ઉપર ચાલશે. અત્યાર સુધી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ એવું બધું બહુ બોલેલા. પણ જે આ ઓમ જે છે તેનું ખરું મહાત્મ્ય we will learn from Mandu. એ ઓમકાર એ બીજો કોઈ નથી, પણ જેને તમે શોધવા નીકળ્યા છો તે છે. એક જ વખત તમે મનની અંદર ઓમ તમારું મન એની મજાલ નહીં રહેશે કે ત્યાં ટકે. એને દેખાશે કે ઓ પેલો આવ્યો, એ બંનેને બનતું નથી. મગજ હશે ત્યાં તે નથી અને તે હશે ત્યાં મગજ નથી. આ પણ એક પ્રૂફ છે કે આવ્યો કે નહીં. એ આવ્યો તો જાણવું કે મગજ નાસી ગયેલું છે. કારણ શું છે? There is a reason. એ મગજ એ એનું ચાકર છે. જ્યાં શેઠ વાત કરવા માંડે કોઈ સાથે ત્યાં ચાકર કેટલી વાર ઉભો રહી શકે? સારો ચાકર હોય એને જતું જ રહેવું. અહીંયા પણ તેટલું જ સત્ય છે. એટલા માટે હું પ્રયત્ન દ્વારા ધ્યાન કરવામાં માનતો નથી. નો પ્રયત્ન, નો પ્રયત્ન. જે 24 કલાક છે જ એ જ્યારે એકવાર ખબર પડી જશે પછી મનને કાલાવાલા કરવા પડશે તમારે. અરે ભાઈ આવ નહીં જરી, નહીં આવે, નહીં આવે.
એને ખબર પડવી જોઈએ કે તમારો સંબંધ બીજે છે. આ રચના એટલી અદ્ભુત છે કે અને વેદાંતની જે અલ્ટિમેટ કેપેસિટી છે, સ્વામી વિવેકાનંદ કેમ બૂમ પાડી પાડીને આખી જિંદગી એમણે પૂરી કરેલી. અરે એકવાર તો તમે એનો સ્વાદ ચાખી જુઓ. ઓકે, બીજી પ્રાર્થના જે છે એનું ખૂબ મહત્વ છે. એ મેં છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાંથી લીધેલી છે. અને એનું મહત્વ એ છે કે જ્યારે આધ્યાત્મિકતા બાજુ તમે પ્રયાણ કરો છો અને હજુ સુધી સંપૂર્ણતા આવી નથી, હજુ તમે પંથે છો, પ્રયત્ન કરો. અને એ પ્રયત્ન દરમિયાન પગ ભાંગી જાય, હૃદયમાં શણકા આવે, મગજ તડાકા મારતું હોય, તો તમે એ પંથે જવા માટે જ્યાં સુધી સંપૂર્ણતા નથી આવી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવી, ત્યાં સુધી તમારે એને કહેવું પડશે, હે મારા પગો સીધા રાખજે, હું દાદરો ચડી શકું, મારા મગજમાં શણકા ના આવે, મારું હૃદય ધમધમ ચાલતું હોય. એમાં એને એ ખબર પડશે કે એકચ્યુઅલી આનો ઈરાદો જુવાન થઈને કઈ બીજા ધંધામાં પડવાનો નથી, માત્ર મારા માટે યાચના કરે. અને બિગિનર હોવાને લીધે જ્યારે પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ થઈ જશે ત્યારે મારી પાસે માગવા આવવાનો. માટે કરીને હમણાં માગે છે તો આપી દો એને. તેને માટેની આ બીજી પ્રાર્થના છે. આપ્યાયંતુ મીન્સ કે હે મને આપો. તમને નવાઈ લાગશે, કોની મજાલ છે કે ના આપે. આ પ્રાર્થના એ ટ્રીમેન્ડસ મંત્ર છે, એટલે આપણે એ પ્રાર્થનામાંથી જઈએ. ઓમ આપ્યાયન્તુ મમ અંગાનિ વાક્પ્રાણશ્ચક્ષુઃ શ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ સર્વં બ્રહ્મોપનિષદં માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ મા બ્રહ્મ નિરાકરો નિરાકરણમસ્ત્વ નિરાકરણમ મે અસ્તુ તદાત્મની નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ તે મયિ સંતુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Okay, now prasanas, prayers are done.
we will start on the Mandukya Upnishad. અને માંડુક્ય ઉપનિષદ એક બીજી વિગત મારે કહી દેવી છે અહીંયા આગળ. માંડુક્ય ઉપનિષદમાં 4 ચેપ્ટરો છે. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર 12 સ્ટાન્ઝાની અંદર માંડુક્ય પૂરું થઈ જાય છે. અને પહેલા ચેપ્ટરમાં જ ગૌડપાદ એ ગોવિંદપાદના ગુરુજી અને ગોવિંદપાદ એ શ્રી શંકરાચાર્યના ગુરુદેવ, એ ગૌડપાદ એટલા બધા, when we will read, you will see that he is so much realized soul that he want to give the audience everything that he has. એટલે 12 શ્લોકની રાહ જોવા કરતા 6 શ્લોક પૂરા નથી થતા ને જ વચ્ચે આવશે ગૌડપાદ. ગૌડપાદ આવશે અને એટલી નમ્રતાથી આવશે કે 6 શ્લોકનું એક સરસ સ્ટ્રક્ચર મૂક્યું. તો એ સ્ટ્રક્ચરમાં બધું જ છે. તો એ ગૌડપાદની નમ્રતા એટલી છે કે હું શું કરવાનો. તો એટલે એને એ સ્ટ્રક્ચરને પોલિશ કરશે. પોલિશ એનું નામ સંસ્કૃતમાં કારિકા, means glossing. He will do glossing. So પહેલા ચેપ્ટરની અંદર 6 શ્લોક માંડુક્યના પૂરા થશે અને ગૌડપાદ દાખલ થશે. થોડુંક બોલશે અને ફરી પાછું માંડુક્ય આવશે. ફરી પાછું ગૌડપાદનું વક્તવ્ય આવશે અને માંડુક્ય આવશે. આમ કરીને 12 શ્લોક માંડુક્યના એની અંદર પૂરા થશે. માંડુક્ય 12 શ્લોક જ બોલે છે અને પહેલા ચેપ્ટરમાં 29 શ્લોક ગૌડપાદ બોલે. ટોટલ 41 સ્ટાન્ઝા પહેલા ચેપ્ટરમાં છે. બીજું ચેપ્ટર શરૂ થાય છે, એનું નામ, બાય ધ વે, આ પહેલા ચેપ્ટરનું નામ આગમ પ્રકરણ. અને આગમ મીન્સ ફંડામેન્ટલ સ્ક્રિપ્ચરલ નોલેજ. બીજા ચેપ્ટરનું નામ વૈતથ્ય. વૈ મીન્સ નોટ, તથ્ય. તથ્ય means reality. Reality નું વૈ means તથ્ય વગરનું, not real. એ not real જે સમજાવશે. પહેલા ચેપ્ટરમાં જે વિગતો આવશે તેની અંદર જે નોન રિયાલિટી જે છે, વૈતથ્ય, તે બીજા ચેપ્ટરની અંદર આવશે. ત્રીજું ચેપ્ટર અદ્વૈત પ્રકરણ. ત્યાં એ ધડાકો જે કરવાનો તે કરી દેવાનો, કે અહીંયા ભાઈ બીજું કઈ નથી. સ્વપ્નમાં તો બનેલા પ્રસંગો વૈતથ્ય છે જ, પણ તમે જાગતા રહો ને જે બને છે તે પણ વૈતથ્ય જ છે. ઓહો,
જાગતા હોય ને એટલે અત્યારે આપણે બેઠા છે ને વાતચીત કરીએ છીએ એ પણ અનરિયલ છે. એ બતાવશે કે એ પણ અનરિયલ છે. જે રિયલ એકનો એક રિયલ, there is only one, અને એક ભારામાનું સ્ટેટમેન્ટ આવશે એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા, એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા નથી, એ તેજ છે. અને એ તેજ હોવાને લીધે, અને એ મરતો નથી, જીવતો નથી, માટે કરીને તમે પણ જન્મ્યા નથી, તમે પણ મર્યા નથી. વાવ, મરવાની બીક કોને પછી રહેવાની? આટલું બધું લાવીને એને મૂકી દીધું કે એકલો એ જ છે. એને જોવા નીકળેલા ને તમે, પણ એ ત્રીજા ચેપ્ટરમાં પૂરું કરશે કે એકલો એ જ છે, તમે નથી. કારણ કે એ જે છે, અને અહીંયા પેલું મારું મેથેમેટિક્સ નું પ્રોબ્લેમ, કે તમને આટલું દેખાય છે અહીંયા, આટલી લાઈન, પરંતુ ના, તેમાં જેટલી મેગ્નિટ્યુડ છે તેટલી જ અનંતની અંદર છે. બંને સરખા છે. મેથેમેટિકલી દે આર બોથ ઇક્વલ. તો જે ફ્લશ કરવાનું કારણ હતું તે એને માટે આટલું સમજણ પડે કે આ નાના ટુકડામાં જેટલું મેગ્નિટ્યુડ છે તેટલું જ પેલાની અંદર છે. એટલે પેલો જે ઇન્ફિનિટ સ્પ્રેડ થયેલો છે, તમે પણ ભાઈ તે જ છો. અને એ માનવાની તૈયારી નથી, એટલે લોકોએ કઈ મૂકેલું બધું કે આ બહુ સ્કોર્ચિંગ ઉપનિષદ છે, એને ડાયજેસ્ટ કરવું હાર્ડ છે. 1953 ચિન્મયાનંદજીનું પહેલું સેમિનાર હતું ન્યૂ દિલ્હીની અંદર, અને એ બોલવાની શરૂઆત કરે તે પહેલા એમના ગુરુદેવ તપોવનજી ખાલી 2 મિનિટ જેવું બોલ્યા હશે. તેમાં 4 લાઈન મહત્વની છે એ પ્રસ્તાવનાની અંદર. કે શરૂઆતના સાધકો ગમે એટલી વાર માંડુક્ય ઉપનિષદ વાંચશે, કે ગમે એટલી વાર કોઈને સાંભળશે, પણ જ્યાં સુધી પોતે સાધનામાં ઉતરે નહીં, ત્યાં સુધી એ શું કહે છે તે સમજાવવાનું નથી. અને ચિન્મયાનંદજી 20-25 વર્ષના હશે, those days 1953, પહેલવેલા આવેલા ઉત્તર કાશીમાંથી, અને યંગ માણસ એટલે એટલો બધો ઉત્સાહ હતો. એટલે એમના પુસ્તકની અંદર હું ઘણીવાર હસું વાંચું ત્યારે, કે એ એટલો બધો ઉત્સાહ બતાવે છે. અને હું જાણે મારી બાજુમાં બેઠેલા હોય તેમ એમને કહું કે ચિન્મયાનંદજી, it is really great you are showing lot of ઉત્સાહ, પણ જ્યાં લગી સાધક સાધનામાં ઉતરવાનો નથી પોતે, ત્યાં લગી તમે ક્યાં સુધી બોલ કર્યા. તમે નિખિલાનંદનું પુસ્તક જોશો, એમાં કોઈ ઉત્સાહ નથી. એણે એક જ લાઈનમાં ઉત્સાહ બતાવેલો છે પ્રસ્તાવનામાં,
મંડુક્યમ એકમ એવ અલમ મુમુક્ષાણામ વિમુક્તયે. શોધી કાઢજો એ વાક્ય. એટલું જ એને લખેલું એની અંદર. મુક્તિકો ઉપનિષદ નામના ઉપનિષદની અંદરથી એ પહેલા ચેપ્ટરનું 26મું વાક્ય છે એ લીધેલું કે મુમુક્ષો જે લોકોને ઈચ્છા છે બુદ્ધની જેમ લિબરેશનની, તેને માટે એકલું માંડુક્ય ઉપનિષદ પૂરતું છે, અલમ પૂરતું છે. આ વાક્યની અંદર સ્વામી ચિન્મયાનંદજીનો બધો જ ઉત્સાહ આવી જાય છે. જેવી રીતે પેલા નાના ટુકડામાં મોટો ટુકડો આવી જાય તેવી એમણે કરેલું. આઈ થિંક હું સમયની બાઉન્ડ્રી વટાવી રહ્યો છું, કારણ કે સહેજ મારા લોજિસ્ટિકમાં મેં 5 મિનિટ આમે મોડું શરૂ કરેલું, પણ મારે પહેલો શ્લોક તો વાંચવો જ છે આજે. માટે કરીને હું પહેલા ચેપ્ટરનો પહેલો શ્લોક બોલું છું. તમારે કાઢવો હોય તો જુઓ તમારી પુસ્તિકાની અંદર. પણ એનું મહત્વ ઘણું છે. એ શ્લોક સાંભળીને તમે ઘરે જશો તો ઘણું સારું એમ મને લાગે છે. એટલા માટે હું એ શ્લોક વાંચવાનો છું અને એનું ભાષાંતર પણ કહીશ અને એના જે શબ્દો તમારે જાણવા હોય તે પણ કહીશ. ઓમ તદક્ષરમ ઇદમ સર્વમ. ઓહો, આ પહેલી લાઈનમાં જોયું એને શું કહ્યું છે? ઓમ તદક્ષરમ ઇદમ સર્વમ. આજે ઓમના 3 અક્ષરો જે છે ને, અ ઉ મ, એનાથી જે ઓમકાર બન્યો તેના સિવાય અહીંયા બીજું કોઈ નથી. આપણે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ એવું બધું બોલેલા ત્યારે આ ખબર નહીં હતી. આઈ બિલીવ સો. ઓમ ઇતિ તદક્ષરમિદં સર્વમ તસ્ય ઉપવ્યાખ્યાનં ભૂતં ભવત ભવિષ્યત ઇતિ સર્વં ઓંકારઃ એવ. જોયું પાછું કહે છે તે સર્વમ ઓમકાર એવ. સર્વમ યચ્ચ અન્યત્ર વિકારાતીતમ. એવું નથી કે એકલું ભૂતકાળ, વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળમાં જે હતું એવું નથી. તેની બિયોન્ડ પણ એ હતું. ત્રિકાલાતીતમ, 3 સમયોની પહેલા તેની પાર પણ હતું. એટલે સમય જ્યારે અસ્તિત્વમાં ના હતો ત્યારે હતું. તદ અપી ઓમકાર. Om, the word is all this. A clear explanation of it is the following. All that is past, present, and future definitely is Om. That which is beyond the 3 periods of time is also indeed Om. આ એને જે કહેવાનું હતું
આખા માંડુક્ય ઉપનિષદની અંદર તે કહી જ દીધું અહીંયાથી બધું જ ચોપડી પુસ્તક બંધ કરી દો અને ઘરે જતા રહો તો કોઈ વાંધો આવવાનો નથી. હું બોલવાનું બંધ કરવાનો છે એવું નથી કહ્યું. મેં એમ કહ્યું કે આની અંદર એટલું બધું ઠાંસીને ભરી દીધેલું છે આ શ્લોકની અંદર કે હવે કઈ નવું જાણવાનું રહેતું નથી. હવે જે આવશે તે ડિટેલ આવશે. એટલે ડિટેલને માટે રહેવું હોય તો વાંધો નથી, પણ જે મુખ્ય ભાગ છે તે અહીંયા આવી ગયો. એટલે હવે હું અહીંયાથી આજે મુલતવી રાખું અને ત્યાર પછી આપણે બીજી સેશનથી આગળ વધીશું. મને માફ કરજો કે મેં વધારે સમય લીધો, પણ જ્યારે મેં વિચારેલું કે હાઉ વુડ આઈ પ્રેઝન્ટ ઉપનિષદ એન્ડ હાઉ વુડ આઈ પ્રેઝન્ટ માંડુક્ય, ત્યારે આવું મને લાગેલું કે આવું જરૂરી છે. એટલા માટે એ રીતે ગયો અને હવે આપણે સ્ટ્રિક્ટલી સ્ટાન્ઝા ઉપર ચાલીશું. પણ એટલું લઈને ઘરે જજો કે શાને માટે માંડુક્ય નો અભ્યાસ કરવો છે, તેનો જવાબ એ આપણે શોધી કાઢેલો કે ગીતામાં જે બોલતો હતો તેને જોવો છે. એટલે બસ જો આ હેતુ આપણો સંપૂર્ણ થાય 3 ચેપ્ટરની અંદર, ચોથું તો એ જુદી વસ્તુઓ જે છે મેં કહી આગળ તે પ્રમાણે એ 3 ચેપ્ટરોની અંદર જો આપણે પ્રાપ્ત કરીશું તો આપણો એફર્ટ સફળ થયો માનીશું. હવે કોઈકને કોઈ પણ વિટમણા હોય, કન્ફ્યુઝન હોય, વધારે જાણવું હોય, you can definitely ask me. I would share few minutes with you. Hello, Amritbhai. Yeah. Just wanted to introduce one of my very, very good friend from Chattanooga, Tennessee. Yes. She lives here and we also moved here. Oh yeah. We still have connection, and this is she, Manorama Malek. Yes. Yeah, she's interested in joining, and I hope she understands more Gujarati. But she's from Delhi. Yes. Today was But, not difficult at all to follow you. I speak Gujarati as a duplication. I'm not speaking Gujarati in an absolute term. You know, means sometime when there is a punchline for, I take the support of Gujarati language, but at the same time, I would follow with the English meaning of that sentence also. That's perfectly fine. I do follow Gujarati. Today was not difficult to follow you at all. Very good. I grew up in Bombay, and Yes. all my neighbors were Patels, so I've got good grasp of the language. Fantastic. Because Very when you good. use technical terms, then I get into trouble. Not a problem, but there is no technical term we use in here. Yeah. So, you don't have to worry about. So far, how did you like everything? The introduction was very good, and I kind of liked the way you sort of covered the back and front and forward and backwards, all of Yeah. it. Okay. Uh, references to the Gita and to all the other Upanishads was Yes, yes. interesting. Yeah, you were not in our Gita. No, I'm just joining you today for the first time. So that is the reason probably you might have a little bit of disconnect what I'm talking about, you know. Not really, because I have read the whole of the Gita by Swami Chinmayananda, Yeah. and I've kind of covered it pretty much all the way. Yes, yes. So do you go to Shantili place, where the Chinmay mission is located?
Not really. We have a group of ladies here, 4 or 5 of us got together and we decided to study it. Oh, We okay. had a couple of people in that group that were already well versed in it. And one of them is a granddaughter of Swami Ranade. Yes, yes. So she's always been there to sort of hold our hands and guide us through it when we have any questions. Very good, very good. So now, would you be coming regularly or? I'm going to try because I'm scheduled to travel next month, Yeah. but I'm going to try and come every day, every week. But there is a follow-up YouTube also. So if you miss any of this Zoom live thing, Mhm. there would be follow-up in the YouTube. So you have to look for that also. Okay, I will do that. I will do Yes. that because Yeah. sometimes I have things scheduled in the morning. You know, I have a group that we do yoga and then we do the readings after that. Right. Yeah. So if I kind of overlap a little, I might not be able to join you all the time, That's right. Yeah. but I will then of course catch up with it on the other side. Yeah. There is no problem. And also just for your information, all of the 18 chapters of the Gita, they have been archived in the YouTube also. Mhm, And mhm. the link was sent to all the participants. So in case if you want to see the back lecture, you might want to catch up from there too. Yes, Saroj sent me the link to that one yesterday, and I did kind of open it up, but I haven't Very really had time to look into it too much. Okay, very good, very good. Okay. Thank Yeah, you so much. Thank you. thank you. Yeah. It was very nice. Amrit Bhai, I wanted to ask you, what were you saying? I didn't understand when you met Swami Chinmayananda ji in the 70s or 50s, you were saying? 59? No, his first session was in New Delhi in 1953. Mm-hmm. And what I was saying was, as a young sadhu, he was exhibiting tremendous vigor and he wanted to give everything right away kind of thing. But at the same time, his Guruji, Tapobanji Maharaj, he made a remark in the opening session that unless and until a devotee would completely do sadhana, no matter how much you hear or read, that would not bring enough fruit of the work. Do you see what I'm saying? Yeah, I see, because I have that book also, and I have the message of Swami Tapovan Maharaj. Right. It is in So that book also. thank you. Yeah. Yeah, that was truly amazing, and a couple of other things also. It really touched my heart. What you were saying, I'm talking Well, about. I read that book maybe more than 45 years ago. Wow. I have read all of Swami Chinmayananda's literature, but I'm very much, obtain the literature from any corner of the world. I have even read German books for that matter. Also the British writers, so from everywhere, what they are saying. For example, Swami Chinmayananda has brought Paul Deussen. He was German, and what he was thinking about Mandukya Upnishad. So he has given a little bit of talk about that also. So that kind of reflection also do a lot of cleansing of your mind. Well, we are fortunate to have you here, and so grateful to you, Amrit Bhaiya. No, let me tell you one thing. I'm no better than one of you. I'm also sitting with you. So please don't
don't give me any extra, I'm simply one of you. Well, you're sharing the message. So like you said, so Yeah. yes, we are all seekers, but you're sharing, you're leading us. Just like how Manorma was saying that she's with some friends and all. So Yeah. I'm very grateful that I'm here. Thank And you. and to Sunil also, like how he facilitates the Zoom thing. Yes. Thank you so much. Very good. Thank you very much. Thank you. Let's see who Amrita, else. it is very nice to see you again after a lapse of about 3 or 4 months, and it's a great pleasure to be with you again. Yeah. But my question was, in the beginning of today's session, you said something about prarthana versus mantra. Right. And I'm not clear if I understood what's the difference between prarthana and mantra. Can a mantra itself be a prarthana? The meaning of mantra first of all is also prarthana. Okay. But mantra has some words, some particular words. For example, in the second prarthana, there is a phrase, apyayantu. Mane apo. You have become so humble here. And you are saying with the confidence that I will ask and I'm going to get it. Definitely. It becomes not only prarthana, it jumps out of prarthana and becomes a mantra. Mantra means something which happens. Thank you. An example like the people who use the arrow and bow, and there was Agnastra, Sarpastra, all those kind of astras, they had mantra. Right. And just the way these days we have yantra, those days there was mantra. Yeah. And fortunately, those mantras were passed only to qualified people. મગજ ચસકી જાય એવાને મંત્ર જો આપવામાં આવે તો એ ગમે ત્યાં ધડાકો કરી. એટલે એવાને મંત્ર આપવામાં નહીં આપવા. Qualified people who have the maturity to use that. For example, Brahmastra, અશ્વત્થામાને મળેલું તો તેને મારી દીધું, પણ પછી પાછું વાળવું કેવી રીતે એને ખબર નહીં હતી. એટલે Sri Krishna then took care of that. So the qualifications were extremely important, and the reason that technology don't exist today, because you can see even with the atomic bomb technology, how small countries are also threatening other neighbors. Kind of, you can see that. So if all of them had those Brahmastra, what would they have done? So that's why it was given to qualified people, and for that reason, slowly that vidya diminish. And today we are at the point, if you ask some American kid, they would not even know that there was such technology there. So that was the power of the mantra. And the power of the mantra is still there
whoever is qualified and whoever has that kind of attributes, for them, they do work. And what I want to say is, by continuous devotion, you go nearer and nearer and nearer him, the divinity flows towards you. And we are not in the bazaar kind of thing that, oh, we will go to market and get something. No, that is not the intention here. The intention is to move more towards the reality, which is the divinity all over. Thank you. Sure. I will take maybe one question before we, yeah, okay, PJ, what do you have? કઈ નહીં સાહેબ, માંડુક્ય ઉપનિષદ કોના દ્વારા કહેવાયેલું? કોના દ્વારા કહેવાયેલું? હા. Okay. It was in Atharva Ved. It is in Atharva Ved now also. The question, who spoke which Rishi or whatever, the story goes like Varun Dev, in the form of frog, he spoke this Mandukya Upnishad. And if you're going to ask me a second question, oh, but how do we know all that happened? But we just have to rely the story that is written in the Vedas. And this is taken from Atharva Veda. એટલે કોઈ ઋષિનું નામ અહીંયા તે attach નથી. No, some of the Upanishads, they are not spoken by Rishis. For example, Kathopanishad was a dialogue between a human kid and a divine Yama. There are two. So one Deva and one human there. In Brihadaranyaka Upanishad, Yajnavalkya was a human Rishi and was spoken by him and by several other related Rishis. So it was spoken by a bunch of Rishis kind of thing. So different Upanishads have different setup. And it came into existence in totally its own ways, you know. It is not uniformly that it was spoken by some Rishis. Majority of them, they were, but not all of them. Does it give you an answer? Yeah. Okay. I like your singing the first stanza. Thank you. Yeah, you are a real kid, I tell you. Kid means not anything small, but you have the tremendous intensity to explore something new, and that is what the kid personality. They always want to explore new things. Thank you. Fantastic. So far, I think we are moving okay. And look like everybody is quiet, and I would not probe anymore. So let's kind of stop here, and we will continue next time. I'm closing the recording.